I thank you very much for allowing me to speak, to say some things. Спасибо большое, что позволили мне сегодня поговорить, сказать несколько вещей. I am a disciple of Srila Prabhupada since 1970. Я ученик Шрилы Прабхупады с 1970-го. My name is Джадхвачарья Дас. Мое имя Джадхвачарья Дас. And I have also spent time here in Mayapur in 1971. Я также провел некоторое время здесь, в Маяпуре, в 1971 and 1972. и 1972. At that time, there was nothing here except a hut and Jabhataka Swami's office. В то время здесь не было ничего, кроме хижины и офиса Джайапатака Свами. I have also had the service of helping to make the Prabhupada Murti here in the mandir. У меня также было служение, я помогал сделать мурти Шрилы Прабхупады здесь, в мандире. And I also helped to be able to build the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Я также помогал в строительстве Кришна Баларам мандира во Вриндаване. Presently, I am leaving home so that I can come and become more purified. В данный момент я уехал из дома, чтобы мог здесь побольше очиститься. And then I plan to go back to the United States and preach. После этого я планирую вернуться обратно в Соединенные Штаты и проповедовать. So I have worked and raised my family as we instructed, and now I realize it is time for me to completely devote myself to Prabhupada's service. Я работал и посвящал время семье, каковы были и наставления, но сейчас я осознал то, что пришло время посвятить себя больше служению Шрилы Прабхупаде. So from time to time you may see me. I ask you that you come look at me in the eye and give me a great big hug. Поэтому время от времени вы будете видеть здесь меня, и я бы хотел вас попросить, чтобы, когда вы меня увидели здесь, то вы подошли ко мне, посмотрели мне прямо в глаза и дали крепкое объятие. Because I love you all, and I realize that you have made great sacrifices just to be here. Потому что я люблю всех вас, и я осознаю то, что вы все совершили великие жертвы, чтобы находиться здесь и сейчас. Probably most of the Indian devotees, they have no idea what you've gone through to be able to make the sacrifice, to first just to be a devotee, much less to have left your home. Скорее всего, большинство индийских преданных даже и понятия не имеют, через какие жертвы вам пришлось пройти, чтобы просто-напросто быть преданным, и что еще и говорить о том, чтобы покинуть свой дом, родину. So I look at all of you as my brothers and my sisters. Поэтому я смотрю на всех вас, как на своих братьев и сестер. And when I say that I love you, that is absolute. И когда я говорю то, что я люблю вас, это абсолютно. Because many years ago I had the realization that as Prabhupada said, that once you learn to love Krishna, you automatically love everyone. Потому что много лет назад, я помню, как Шрила Прабхупада сказал, то, что когда вы научитесь любить Кришну, то вы автоматически будете любить всех. But just trying to love individuals and then trying to love God is not possible. Но просто любить индивидуумов по отдельности и потом уже пытаться любить Господа невозможно. So during this conversation, I will make mistakes, I guarantee you, because I am imperfect, but please forgive me. Во время этого общения я гарантированно совершу какие-либо ошибки, но, пожалуйста, простите меня за эти ошибки, потому что я человек и несовершенен. So, just in case I'm trying to understand, how many speak English? Сколько здесь говорят по-английски? Okay, so then everything I say is going to be translated, and I'll try not to speak too fast. Так или иначе, все, что я буду говорить, будет переведено, и я постараюсь говорить не слишком быстро. Okay, thank you. Спасибо.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Givanadari Gopi Jana Ballabha Givanadari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Givanadari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvisesha Sunyavadi Prashachari Satarne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvisesha Sunyavadi Prasachara Satarne Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar
Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Actually, I was realizing today that we all have the common language. На самом деле, сегодня я осознал то, что у нас у всех есть один общий язык. When we sing these prayers, we're actually on the transcendental platform. Когда мы воспеваем эти молитвы, мы все на самом деле на трансцендентной платформе. And that's what Srila Prabhupada wanted us to be able to be together as one family. И вот чего хотел от нас Шрила Прабхупада, чтобы мы все вместе были как одна семья. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agina Timindasha Gina Gina Salakaya Chakshun Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanaswari Rishabhanu Sute Devi Prananami Hari Priye Vanchaka Patrubhyas Cha Kripa Sindhu Bhyeva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we are going to read Shrimad Bhagavatam, 10th canto, 58th chapter, 4th verse. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 58, текст 4. Yudhisthirayasha Bhimasya Kritva Padam Vibandhanam
Falgunam Paribhavyataha Yam Abhayam Chabi Vandita. Next. Следующий. Юдхишкирасya Бхимасya Yudhishthira Bhivasya Критва Падабхиванданам Yuta Padma Bhivanvanam Калгунам Парирабхиатхам Bhagumam Parivambhataha Ямабхьям Чабхивандитаха Yam Bayam Tabiyam Pitaha Юдхиштира Бхимасya Yudhishthira Rasivasya Критва Падабхиванданам Kritva Padma Bhivanvanam Фалгунам Парирабхята Falgunam Parirabhavyataha Ямабхьям Шабхивандитаха Yam Abhyam Chabhivandatiha. Юдхишхирася Бхимася Yudhisthirasya Bhimasya Критва Падамхи Ванданам Kritva Padma Bhivandanam Халгунам Парирабхьятхам Falgunam Paribhayataha Ямабхья Чабхивандитаха Yam Abhyam Chabhivandantaha Юдхиштирася Бхимасya Yudhisthirasya Bhimasya Критва Падабхиванданам Kritva Padma Bhivandanam Фалгунам Парирабхятхам Falgunam Paribhayata Ямабхьям Чабхивандитаха Yam Mayam Saribhavatita. Okay. Synonyms. Yudhisthirayasya Bhimasya. To Yudhisthir and Bhima. Юдхиштхире и Бхиме. Kritva. After offering. Принеся. Pada. At their feet. Их стопам. Abhivandanam. Obeisances. Поклоны. Falgunam. Arjuna. Арджуну. Pariravya. Firmly embracing. Крепко обняв. Ata. Then. Затем. Yamabhavyam. By the twin. Близнецами. By the twin brothers, Nakula and Sahadev. Близнецами Накула и Сахадевой. Cha and И Abhivandita. Greeted respectfully. принятый с почтением. Translation. Перевод. After the Lord bowed down at the feet of Yudhisthira and Bhima and firmly embraced Arjuna, he accepted obeisances from the twin brothers Nakula and Sahadev. Господь припал к стопам Юдхиштхиры и Бхимы, крепко обнялся с Арджуной и принял почтительные поклоны двух близнецов Накулы и Сахадевы. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Externally, Krishna was the Pandavas' cousin, and their relationship was just like that between cousins and brothers. Go ahead. Кришна приходился Пандавам двоюродным братом, и их отношения были такими, какие были приняты тогда между двоюродными братьями. Because Yudhisthira and Bhima were externally senior to Krishna, the Lord bowed down at their feet, whereas he embraced his peer Arjuna and accepted obeisances from the younger brothers Nakula and Sahadev. Юдхиштхира и Бхима были старше Кришны, поэтому Господь поклонился им. Он обнял Арджуну, своего ровесника, и принял почтительные поклоны младших братьев Накулы и Сахадевы.
Sometimes inexperienced devotees think it is sinful to honor or bow down to an elder brother in Krishna consciousness. Иногда начинающие преданные, неопытные в практике сознания Кришны, считают, что кланяться или оказывать почтение своим старшим духовным братьям неуместно и даже предосудительно. But from Lord Krishna's example here, we may conclude that offering all respects to senior brothers in Krishna consciousness is not sinful. Однако на примере Господа Кришны мы можем видеть, что оказывать почтение своему старшему брату в сознании Кришны вовсе не грех. Are there any disciples here of Radhanath Swami? Здесь есть ли ученики Радханатха с вами? No? Нет? Yes? Да? Aspiring to, or you are? Then you should know this verse. Тогда вы должны знать этот стих. Shikshastakam. Shikshashtaka. Trinadapi sunichana. Huh? Come on, repeat. Can you say it? Можете произнести этот стих? Huh? Tarorapi sanushana. Jai. This is very important. This is very important. I need to memorize this one myself. Это очень важный стих. Мне самому тоже нужно его запомнить. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Святое имя Господа нужно воспевать в смиренном настроении ума, Thinking oneself lower than the straw in the street. считая себя ниже травинки, лежащей на улице. One should be more tolerant than a tree, Личность должна быть более терпеливой, чем дерево, devoid of all sense of false prestige, избавлена от чувства ложного престижа and should be ready to offer all respect to others. и готов выразить все почтения другим. In such a state of mind, В таком настроении ума one can chant the holy name of the Lord constantly. святое имя Господа можно воспевать постоянно. So you see, this is the, let me ask this question also. How many of you have read the Mahabharata? Сколько из вас здесь прочитали Махабхарату? Too few. Немного. Too few. Слишком немного. I didn't understand all of the stories in the Krishna book and Shrimad Bhagavatam until I read the Mahabharata. Я не мог понять все истории в Шримад Бхагаватам и в книге Кришна, пока я не прочитал Махабхарату. And I certainly did not understand the first chapter of the Bhagavad Gita. И я уж точно не понимал первую главу Бхагавад-гиты. I would highly recommend, without delay, that you make the effort to read the Mahabharata. Я бы очень вам порекомендовал, чтобы без промедления вы посвятили усилия и прочитали Махабхарату. Because, what? Not available in Russian. Well, then translate. Тогда переведите. Don't make that as an excuse. Не делайте это как отговорка. If there is no translation in Russia, all of you men or all of you women who have good intelligence, translate. Если нету перевода на русский, то вы, мужчины, женщины, у вас у всех хороший развитый разум, переведите. Do you realize how significant and important this information is? Вы сможете осознать, насколько важна эта информация. The reason I'm bringing this up is because without fully understanding the criteria and the steps and the order of the Kshatriyas and the warriors in the first part of the Bhagavad Gita, most people have no understanding of what the rest of the Bhagavad Gita is even about. Почему я об этом говорю? Потому что если мы не понимаем критерии, шаги, статусы кшатриев, воинов в начале Бхагавад-гиты, то большинство людей, они даже и потом и не понимают, о чем вообще идет речь здесь. So you have the ability to speak English and read English. То есть у тебя есть способность читать и говорить по-английски. So you get the book. It is by Krishna Dharma. Возьмите книгу, написанную Кришна-дхармой, And you translate it into all the Slovakian languages necessary. и потом переведите ее на все славянские языки, как нужно. Nobody is going to stop you.
Никто вас не затормозит. And when you finish, И когда закончите, it will be to you a great advantage, and Srila Prabhupada will be very happy that this has been done. это будет большое преимущество для нас, и Шрила Прабхупада будет счастлив, то, что это было выполнено. Again, as I was many years a devotee, I didn't understand who all of the warriors and their parts, how they played on the battlefield. Опять же, будучи преданным много лет, я на самом деле не понимал, какую роль играли все эти воины на поле битвы. So you have something that will actually be very wonderful that you can be able to accomplish. Поэтому у вас есть возможность совершить нечто чудесное. Again, nobody will stop you. And everyone who reads that will be very, very pleased, because then their understanding of Bhagavad Gita will be enhanced. Опять же, никто вас не затормозит, и все, кто это прочитают, будут очень удовлетворены, потому что после этого их изучение Бхагавад-гиты станет глубже. So one of the statements, Prabhu, I'm glad that you said that, because as a devotee in ISKCON for many, many years, because of my conditioning, it's called my paradigm, I was raised up to wait for somebody else to be able to do for me what I should learn to do for myself. На самом деле, я благодарен вам, Прабху, то, что вы подвели к этой теме, потому что я был взросшен в такой атмосфере, в таких парадигмах, то, что я обычно ждал, чтобы сделали что-то для меня, нежели чем я сам себе делал. It wasn't until I became much more mature as a householder when I had the responsibility of paying my bills, paying the rent, taking care of my children, doing everything necessary to be able to provide for my family, that I realized that I cannot wait for somebody else to do for me what I have to do for myself. И лишь спустя много времени, когда я стал домохозяином, и мне нужно было уже самому оплачивать свои счета за аренду, за семью и так далее, самому работать, лишь только тогда мне пришло осознание, то, что не, я больше не могу ждать, чтобы кто-то другой сделал, я должен сам действовать. And if I'm not mistaken, you are also raised with the same mindset as we are in America. We play football. That means that we love to be able to hit people and knock them down. When the snot bubbles come up out of their nose, we pick them up and tell them, don't worry, I'll be back. И если я не ошибаюсь, то вы взрослены с подобным настроением, так же, как и мы в Америке. Вот мы, например, нам нравится играть в футбол, в американский футбол. А в американский футбол, когда мы играем, там мы сталкиваемся, мы ударяем людей, мы, то есть, доминируем над ними. Если они падают, ну что ж такое, тебя поднимут, встанешь. So with that same mindset, you have to attack this limitation that Maya is putting on you and others who would need to learn about the Bhagavad Gita properly. И с таким же настроением нужно напасть на эту майю, которая ставит на нас вот это ограничение сознания, чтобы потом у нас была возможность и у других также изучить Бхагавад-гиту правильно. And if anyone would take this task up, I'm a professional technical writer. I would be more than happy to help. И если кто-либо из преданных принят на себя эту задачу, то я, будучи писателем много лет, я бы с радостью помог ему. So getting back to the subject matter that we're discussing, on the battlefield, or actually this was after the battle, but Krishna was always establishing hierarchies, and Prabhupada made hierarchies very clear. Итак, возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, на поле битвы, хотя, конечно, здесь действия происходят после битвы, но и на битве, и после Кришна, он всегда делал очень ясно понятную иерархию, и Прабхупада тоже про это говорил. And we have to understand that there is very strong Vedic etiquette in everything that we do. Мы должны понимать, что есть очень крепкий ведический, сильный ведический этикет во всем, чем мы занимаемся. Prabhupada always said that there was first class, second class, third class. All of these classes exist, so they cannot be artificially ignored. Шрила Прабхупада говорил, что всегда есть первый, второй, третий классы. Эти классы, они существуют, и их нельзя как бы поверхностно игнорировать.
It's just like here, I'm seeing, this has always been going on, and you have to excuse me, but I like to speak exactly as it is. I don't like to make things up. Как здесь, например, и это всегда происходило, и сразу прошу прощения, но я люблю говорить о вещах именно так, как они есть. Because of your skin color, Indian devotees look at you differently. Из-за вашего цвета кожи индийские преданные смотрят на вас по-другому, And some of you look at them differently. и некоторые из вас смотрят на них по-другому. And that is all due to this false ego that we are conditioned by. И это все из-за этого ложного эго, которым мы отождествлены. Fortunately, as I was raised up in America, I had to learn how to be able to deal with all types of people. К счастью, так как я был взросшен в Америке, мне пришлось обучиться, как взаимодействовать со всеми разными типами людей. And because of the way that I look, I can go to India and preach, I can go to America and preach, I can go to South America and preach, I can go to Europe and preach, and I look just enough, a little bit of everything to be able to be accepted. И из-за того, как я выгляжу, я могу отправляться по Индии проповедовать, по Америке проповедовать, по Южной Америке или в Европе, и я буду выглядеть вот чуть-чуть достаточно, чтобы меня воспринимали как своего. So in this text, this is what Krishna is trying to do, is to teach us that there are Vedic priorities of etiquette. И что в этом тексте происходит? Кришна пытается обучить нас тому, что существуют ведические приоритеты в авторитетах. And we should follow them as closely as possible. И мы должны следовать это как можно лучше. However, under these circumstances, at this point, because we are basically still in a neophyte stage, Но в этот момент, потому что мы по сути находимся на стадии неофитов, we have to follow the rules and regulations as they have been established. нам нужно следовать правилам и предписаниям, как они записаны и установлены. But the reality is this, and I'll read this from Gargamuni Swami. Well, he used to be Swami. He gave me second initiation in Calcutta in 1972. Но реальность такова, и я это зачитаю от Гаргамуни с вами, или же правильнее, он был с вами. Он был тот, кто дал мне вторую инициацию в Калькутте в 1972 году. And by the way, I'm 75 years old, so that's why I can go back so far. И вот, кстати, мне 75 лет, вот почему у меня есть воспоминания с тех времен. It says, this is very nice, and this will carry on into what Krishna was, as Krishna was setting the example in this text. И вот сейчас зачитаю то, что очень хорошо связано с тем, как Кришна давал пример в этом тексте. Have the conditioned souls ever seen Krishna? Here, I'll give you the whole thing. You read this whole part, this whole chapter. Just read the whole thing and interpret. Видели ли обусловленные души Кришну? Вопрос. Видели ли когда-то обусловленные души Кришну? Были ли они с Господом ранее, до того, как они были обусловлены желанием управлять материальной природой? Прабхупада отвечает: да, обусловленные души были частичкой Господа, и таким образом они были с Кришной до того, как обусловились. Подобно тому, как ребенок, скорее всего, видел своего отца, потому что отец поместил ребенка в утробу матери, подобным образом каждая душа видела Кришну, Верховного Отца. Но сейчас обусловленные души, они пребывают в состоянии, которое называется сусупти, которое именно такое же, как глубокий сон без сна, или же состояние под анестезией. Поэтому они не помнят, как они были с Кришной, когда они просыпаются в материальном мире и затем погружаются в материальную деятельность. So, the beginning of our coming into contact with this material energy Итак, наше начало соприкосновения с материальной энергией, and the most difficult part for us to overcome is the false ego. и самая сложная часть, которую мы должны преодолеть, это ложное эго. And one time I was in Mathura and at a house, at
life member's house, and we were taking prasadam with Srila Prabhupada. Однажды я был в Мадхуре, в доме пожизненного члена, и мы вкушали прасадом вместе со Шрилой Прабхупадой. And I asked Srila Prabhupada a question. Я задал Шриле Прабхупаде вопрос. I said, if we are Satchidananda Vigraha, Я сказал, если мы Саччитананда Виграха, does that mean that we are our own worst enemies? означает ли это то, что мы сами свои собственные худшие враги? Because we are attached to staying and trying to be the controllers. Потому что мы привязаны к тому, чтобы быть управляющим. And Srila Prabhupada said, yes, that is a very good question. Прабхупада сказал, да, это очень хороший вопрос. Because up until that time, I had only asked dumb questions. Потому что до этого времени я только задавал глупые вопросы. And Srila Prabhupada went on to explain И Шрила Прабхупада стал объяснять, that is why we are all here in the material world is because we became envious of Krishna. то, что вот почему мы здесь все находимся в материальном мире, потому что мы все стали завидовать Кришне. And just like in this verse, what Prabhupada has explained, that we are in a deep dream state. И как в этом стихе Шрила Прабхупада объясняет, то, что мы пребываем в глубоком состоянии сна. And we have 78% in our original form, 78% of Krishna's qualities. И в нашей изначальной форме есть 78% качеств Кришны. And we misused that freedom of choice because we became envious of Krishna. И мы неправильно воспользовались этой свободой выбора, потому что мы стали завидовать Кришне. Just imagine, as a jiva soul, we have the capacity to be able to create and destroy planets, just like Lord Brahma. Представьте, то есть как джива, как душа, у нас есть способности, возможность создавать и разрушать планеты, так же, как Господь Брахма. And at some point we said, I want to be the enjoyer. I can do the same things as Krishna can do. И в какой-то момент мы сказали, ну как же так, я хочу быть наслаждающимся, потому что я могу делать почти те же самые вещи, что и Кришна. Yes, why should he enjoy with the gopis all the time? I want to enjoy like he does. Почему же он должен наслаждаться с гопи все время? Я хочу наслаждаться, как он. And Krishna said, fine, no problem. Кришна сказал, ну хорошо, без проблем. Here, you take this material world, you can go enjoy. Вот бери вот этот материальный мир и отправляйся, наслаждайся. But what we didn't realize is that we had to start as an amoeba Но что мы не осознавали, то что нам нужно начинать с амебы and work our way up. и уже оттуда подниматься. Now look, now we're in this condition that we're still thinking that we're this body. И мы сейчас по-прежнему находимся в этом состоянии, что мы по-прежнему думаем, что мы это тело. Because we have been asleep for so long that we have forgotten who we really are. Потому что мы спали так долго, то что мы забыли, кто мы по-настоящему есть. That is why hearing this Шримад Бхагаватам and Bhagavad Gita is so important. Вот почему Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита настолько важны. Back in 1970 and 71, when we were going on Samkirtan in Detroit, Michigan, В 70-м и 71-х годах, когда мы выходили на Санкиртану в Детройде, штате Мичиган, we would read Krishna book, going to Samkirtan and coming back from Samkirtan. мы читали книгу Кришна на пути на Санкиртану и на обратном. And what was happening is that we were not learning about Krishna. И что происходило? Мы не узнавали о Кришне, We were remembering about Krishna. мы памятовали о Кришне. Instead of becoming less aware and still staying asleep, we were beginning to wake up. Вместо того, чтобы меньше осознавать и оставаться во сне, мы начинали пробуждаться. That's why when we are chanting, we are purifying and taking the covering off of our pure consciousness. Вот почему, когда мы воспеваем, мы очищаемся, снимаем покрытие с нашего чистого сознания. And in the verse, Jeev Jago, Gaur Chandra Bole, Kotra Nija Jao Maya, Pisachira Kole. Как в этом стихе. And that means that we're wake up,
because we are in this illusion, and we are just like as if, for those of you who have ever had operations and you have been anesthetized, you go into a deep sleep, you don't even dream. То есть проснись, проснись. Мы пребываем в этой иллюзии. И те из вас, кто проходили через операцию, через анестезию, то есть вы погружаетесь в такой глубочайший сон. That's exactly where we are right now in this time, in this space. И вот именно в таком же состоянии мы пребываем здесь и сейчас. We are waking up, and every day when we see the deities and we chant our rounds, we are becoming more and more awake. Мы пробуждаемся, и каждый день, когда мы видим божеств и воспеваем наши круги, мы все больше и больше пробуждаемся. And if we are not waking up, we are remaining under the control of the three modes of material nature. И если мы не пробуждаемся, то мы остаемся под влиянием трех гун материальной природы. That's why you can see other people who have no understanding of Krishna consciousness. They are acting as if they are almost like robots. Поэтому вы можете видеть, что другие люди, у которых нет понимания сознания Кришны, они действуют, по сути, почти как роботы. Just like dogs and cats and birds and beasts, they all act according to the three modes of material nature. Как кошки, собаки, птицы и другие существа, они действуют в соответствии с тремя гунами материальной природы. And that is the difference between them and us, that we have the choice to be able to wake up. И вот в чем разница между ними и нами, то, что у нас есть выбор проснуться And come back to our original Krishna consciousness. и вернуться к нашему изначальному сознанию Кришны. But the part that is still sticking with us is the false ego. Но то, что по-прежнему прилипло к нам, это ложное эго. And until we overcome the false ego, we will not be able to fully wake up. И пока мы не преодолеем ложное эго, мы не сможем полностью пробудиться. We can't just, Srila Prabhupada used to say that people who are not Krishna conscious do not have any good qualities. Шрила Прабхупада говорил, что люди, не сознающие Кришну, у них нету никаких хороших качеств. And I always wondered, well, I could see some people are very kind, they're very philanthropic, they are very helpful. Но я видел то, что есть люди, которые добрые, которые занимаются благотворительностью, помощью. So why do they not have good qualities? Так почему же у них нет хороших качеств? Because they're still acting under the three modes of material nature. Потому что они по-прежнему действуют под тремя гунами материальной природы. So therefore their actions cannot take them to the next level of becoming transcendental. Посему их деятельность не может подвести их к следующему уровню и стать трансцендентными. All of you are in the process of becoming transcendental. Но все вы находитесь в процессе становления трансцендентными. Seeing the deities, chanting Hare Krishna, taking prasadam, following the four regulative principles, all of this is helping you to wake up, to become completely Krishna conscious. Видеть божеств, принимать просадам, воспевать круги, следовать принципам. Все это постепенно помогает вам пробудиться и стать поистине сознающими Кришну. And everything that Krishna is doing to teach us in these etiquettes, Vedic etiquettes, are parts of what is necessary to be able to fully become Krishna conscious. И все то, что Кришна делает на своем примере, обучает нас ведическому этикету, это все то, что нужно, и это является частью этого процесса, который помогает нам становиться сознающими Кришну. Even, and this is in the West, when I say this, I have a very difficult time with the women because their minds are different. И это, на Западе у меня особые трудности в общении с женщинами, потому что у них там умы отличаются. Krishna would come and kidnap them. То, что Кришна приходил и крал их. Now you think being kidnapped is fun, but it's fun to be kidnapped by Krishna. Чтобы вас украли, думать, наверное, не весело, но на самом деле весело, когда вас украл Кришна. But that was also a Vedic etiquette. Но также таков был и ведический этикет. Because who was ever the strongest king was able to take the most beautiful and the most wonderful wife. Потому что тот, кто был самым могущественным, сильным царем, он был способен заполучить самую красивую и прекрасную жену. And no one could be more wonderful than Krishna. И никто не может быть более прекрасным и чудесным, чем Кришна. I wish Krishna would come and kidnap me. Я бы хотел, чтобы Кришна украл меня.
because I feel as though I'm struggling very difficult, very hard in this material life. Потому что я считаю, то, что на самом деле, то, что здесь, в материальной жизни, все достаточно непросто. And I'm thinking I'm this body. Я вот думаю, что я это тело. And I don't know, in the spiritual platform, I may be male, I may be female. И не знаю, на духовной платформе, возможно, я мужского или женского пола. And as it is stated according to all of us, we are actually female in relationship to Krishna, who is actually male, Prakriti and Apara Prakriti. И как говорится, то, что на духовном уровне, на духовной платформе мы все на самом деле женского рода, потому что мы, то есть пракрити, апара пракрити. So when Krishna was offering his respectful obeisances to Yudhisthira and Bhima, that was the etiquette that he was establishing, even though he was the supreme personality of Godhead. И когда Кришна выражал почтение Юдхиштхире и Бхиме, это таков был этикет, который он установил, будучи Верховной Личностью Бога. He was showing us how we have to set the example. Он показывал нам, как нужно проявлять, делать пример. And that's when we learn we have to understand how to overcome our false ego. И в этот момент мы понимаем то, что вот каким образом мы должны также преодолеть свое ложное эго. And that, unless we make that effort, then we allow ourselves to remain under the three modes of material nature. И ежели мы не приложим это усилие, то мы позволим себе оставаться под влиянием трех гун материальной природы. And the only way we can actually overcome that is by following the instructions of the spiritual master. И единственный способ, за счет которого мы можем преодолеть это если мы будем следовать наставлениям духовного учителя. That's why the spiritual master is considered to be one. That's why. That the spiritual master is considered to be one. Вот почему духовный учитель считается один. Guru is one. Гуру один. I have my guru, you have your guru. У меня есть свой гуру, у вас один гуру, свой гуру. But they are also one. Но они едины. Simultaneously one, but yet different. Одновременно едины, но отличаются. Even though we see the spiritual master, as long as he is following the Guru, Sadhu, Sastra, Parampara, he is a representative of Lord Krishna. Пока мы видим, что духовный учитель, он следует гуру, саду, шастре, парампаре, он является представителем Господа Кришны. And that is example, just like Krishna is setting the example here in this verse. И он задает такой же пример, как и Кришна делает это в этом стихе. And as soon as we don't act according to that standard, then you see there's always some ill effect. И как только мы начинаем не действовать в соответствии с этим стандартом, то начинаются какие-то трудности. When we were very young devotees, and after Srila Prabhupada left, Когда мы были молодыми преданными, после того, как Шрила Прабхупада ушел, because the standard etiquette and the false egos of so many men who thought that they had become guru, из-за статуса, из-за ложного эго многих мужчин, которые подумали, что они стали гуру, caused chaos in ISKCON. это создало все хаос в Исконе. It was only by Krishna's mercy and by the mercy of Lord Chaitanya that we were able to remain established as a society. Лишь по милости Господа Кришны и Господа Чайтаньи мы были способны сохранить общество. And just like as we see with Jayapataka Swami, he remained fixed in the instructions that Srila Prabhupada had given him. И как мы видим, например, с Джаяпатакой с вами, то, что он остался сосредоточенным на тех наставлениях, которые дал ему Шрила Прабхупада. This whole Mayapur project is nothing less than magic. Весь этот проект Маяпура — это именно чудеса. When I was here in 1971-72, there was nothing. There was a hut, and there was Jayapataka Swami's hut, and that was it. Когда я здесь был в 71-72 году, была лишь одна хижина, и вторая хижина Джайапатаки с вами, и все.
Now just look, because he followed Srila Prabhupada's instructions, everything is becoming very nice. А теперь посмотрите, потому что он следовал наставлениям Шрилы Прабхупады, все здесь становится очень хорошо. And also throughout ISKCON, things are starting to work like they're supposed to. И также вещи внутри ИСКО начинают срабатывать так, как они должны были. And the hard reality is that, just like I said, I'm 75 years old. I only have a few more years to go. И тяжелая правда такова, как я уже сказал, мне 75 лет, и мне не так-то уже много лет осталось. Every day I read, we have Facebook that is for Prabhupada's disciples, God brothers and God sisters. Каждый день я читаю, у нас есть, мы на Фейсбуке, страница, которая предназначена для духовных братьев и сестер в Боге, учеников Прабхупады. And it's starting to read like an obituary. И это уже как привычка, читаем. People, all of my God brothers and God sisters are leaving their bodies now. И там, по сути, постоянно в записи то, что мои братья и сестры покинули тело. When we were young, like you, we were not able to fully comprehend what it meant to grow old and die. Когда мы были молодые, как вы, мы не были способны полностью осознать, что же такое состариться и умереть. Even though in our philosophy and in the books, all of these statements are very clear. Несмотря на то, что в нашей философии и в наших книгах все эти высказывания очень ясны и понятны. There's a difference between theoretical and practical knowledge. Есть разница между теоретическим и практическим знанием. So I'm saying this because I want you all to understand that we are going to be gone very soon. И я все это говорю, потому что я бы хотел, чтобы вы все поняли, то, что вскоре мы уйдем все. Your spiritual master will also leave his body and go back to Krishna. И ваш духовный учитель также оставит свое тело и отправится обратно назад к Кришне. At that time you will cry like a baby. В то время вы будете плакать, рыдать, как ребенок. And you won't know what else to do. И вы не будете знать, что же теперь делать. But you have to understand that the rest of the world is depending upon you to spread this Krishna consciousness. Но при этом вы должны понимать то, что весь остальной мир, он зависит от вас, чтобы вы распространяли сознание Кришны. Nobody else is going to do it. Никто другой это делать не будет. There's not some devotees in a tree somewhere that just all of a sudden they're going to drop out of the sky. Нету вот таких преданных, которые вдруг там сидят на деревьях и спрыгнули на землю или упали с неба сюда помогать. You're it. Вы это все. You signed up to be part of the greatest story in history. Вы подписались, чтобы стать частью величайшего события в истории. You have been empowered with the ability, the same power that is necessary as Jayapataka Swami, Radhanath Swami, Indradumna Swami, so many other Swamis and so many other men and women to be able to be Krishna conscious. Вы наделены и получили ту же самую силу и могущество, которую получили Джайапатака с вами, Радханатха с вами, Индрадюмна с вами и другие многие могущественные проповедники в сознании Кришны. When Krishna created you, he created you exactly with the same potency as they have. Когда Кришна сотворил вас, Он сотворил вас именно с такой же энергией, как и их. Krishna didn't say, okay, I'm going to give this Prabhu a little bit more, or this Prabhu a little bit more, and I'm not going to give him hardly any. He's only get a little bit. Кришна не говорил так, что вот этому Прабху дам побольше, этому тоже чуть побольше, а этому вообще ничего не дам. He took from himself the unlimited entities, unlimited jiva, and gave them exactly the same qualities as everyone else. Он взял из себя безграничное количество джив и дал им такие же качества, как всем. The only difference between what the great devotees have done and you is that you are still waiting to fully take
seriously the instructions of the spiritual master. Единственная разница между великими преданными, что они сделали, и вами, это то, что вы по-прежнему ждете того времени, чтобы серьезно воспринять наставление духовного учителя. Prabhupada once said that what is the sense in doing all of this if we do not become self-realized? Прабхупад однажды сказал, какой же смысл делать все это, если мы сами не становимся не получаем самореализацию. And when you become self-realized, you realize the power that you actually have in you. И когда вы достигаете самоосознания, то вы осознаете ту силу, могущество, которое находится внутри вас. Just like here, Jayapataka Swami, see what he has done because he took seriously the instructions of Srila Prabhupada. Как здесь. Просто посмотрите, чего достиг в Маяпуре Джайапатака с вами, просто потому, что он серьезно воспринял наставления Шрилы Прабхупады. And every one of you, including myself, has the empowerment to be able to do as many wonderful things as he has done. И каждый из вас, и я, и вы, все мы здесь имеем эту силу внутри нас, чтобы сделать такие же чудесные вещи, как и он. But what's holding us back? Но что же сдерживает нас? The false ego. Ложное эго. And where did the false ego come from? А откуда оно взялось? Being envious of Krishna. Так как были завистливы к Кришне. And then Prabhupada went on to say that not only are we envious of Krishna and our true self, but we're also envious of the spiritual master. И затем Прабхупада продолжал: не только мы завидуем Кришне и своему истинному Я, но мы также и завидуем духовному учителю. And I couldn't understand that because at that time I thought I was a good brahmachari, I was serving nicely, I was chanting, I was doing all the things that a good brahmachari is supposed to do. И в тот момент я не мог это понять, потому что я был хорошим брахмачарием, воспевал, следовал всему, сделал все те вещи, которыми должен быть занят хороший брахмачари. But then came grihastha life. Но затем пришла жизнь грехастхи. Becoming attached. Появились привязанности. Working a job. Появилась работа. Forgetting to chant. Начал забывать воспевать. Watching TV. Появился телевизор. Doing so many things. Делать столько вещей стал. That had nothing to do with the instructions of Srila Prabhupada. Которые не имели ничего общего с наставлениями Шрилы Прабхупады. That's when I understood what he meant by being envious of the spiritual master. Вот тогда я понял, что он подразумевал, когда сказал то, что завидуем духовному учителю. And that's the only thing that's holding us back. И это единственная вещь, которая сдерживает нас. It's not so much that you don't do the right things. You are doing the right things the right way even now. Это не то, что вы не делаете правильные вещи, вы делаете правильные вещи правильным образом даже сейчас. But Prabhupada wanted all of us to do great things. Но Прабхупада хотел, чтобы мы все сделали великие вещи. That means to extend our self and give up our false ego. Это то есть полностью посвятить себя и оставить ложное эго. One time, I remember a devotee, he kept asking me all the time, he says, well, Jadhvacharya, how are you doing today? How's your mind doing? Однажды, я помню, общался с преданным, он спросил: Ядхвачарья, как у тебя дела, как у тебя сегодня ум? And I told him, my mind is still crazy. Я сказал: у меня ум по-прежнему сумасшедший. But that's not the real problem. Но это не истинная проблема. The real problem is that I still have my false ego. Истинная проблема в том, что у меня по-прежнему есть мое ложное эго. So that was when my realization came to me that is what I have to work on, because until I overcome this bodily concept, I will never be able to do what I should do for my spiritual master. Такова реализация, которую я получил, то, что вот над чем мне нужно работать, потому что пока я не смогу преодолеть эту телесную концепцию, я не смогу правильным, должным образом сделать то, что я должен для своего духовного учителя. So just like here, Krishna, he is offering his obeisances to Yudhisthira and Bhima. Итак, здесь Кришна, он предлагает поклоны Юдхиштхире и Бхиме. The Supreme Personality of Godhead is bowing down to his superiors. Верховная личность Бога кланяется своим старшим. He is embracing Arjuna. Он обнимает Арджуну. And he is accepting obeisances from
Sahadev and Nakula. и принимает поклоны от Сахадевы и Накулы. And this is what we have to learn, how to use the proper Vedic etiquette in the right way and the right circumstance. И вот чему мы должны научиться, как соответствовать ведическому этикету в правильном времени и обстоятельствах. And that way, that is how we can overcome our false egos. И вот таким образом мы сможем преодолеть наше ложное эго. So I think I'm running out of time. I don't want to elaborate anymore. Is there any questions or comments? Итак, я думаю, я уже прошел через выделенное время, поэтому далее не буду. Теперь хотел бы спросить, есть ли вопросы или комментарии. Yes, Mataji? Харе Кришна, спасибо за лекцию, за ваш опыт. Скажите, пожалуйста, как определять, как Прабхупада говорил, как определять старшинство? Вот, например, кто получил инициацию, одну, вторую, и по сравнению с теми, кто еще без инициации, но, например, 10 лет читает пранаму мантру Радханатха Свами Махараджа. Как определяется старшинство? И по другим, ну, я по этикету знаю, но все-таки как это среди учеников Прабхупады было? Thank you so much for sharing during today's class. I would like to ask you a question regarding how it was done during Prabhupada's time among the Prabhupada disciples regarding recognizing the seniority between the different devotees. Somebody can be first initiated, second initiated. At the same time, like nowadays, we may have somebody who is a long-time devotee, per se, Radhanath Maharaj's aspiring disciple, who is in a movement and chanting his pranam for 10 years. So how it was done, the recognizing of this seniority? You have to understand that we were getting causeless mercy. Вы должны понимать то, что мы получали беспричинную милость. If we were in the movement for 6 months, we could be initiated. Если мы были в движении всего лишь 6 месяцев, мы получали инициацию. After 1 year, we could take second initiation. Через год получали вторую. But we were never qualified. Но мы никогда в это время не были квалифицированными. But you see, Prabhupada had a mission, and he had to keep whoever was coming to him and give them that link, that connection to Krishna consciousness, no matter what. Но у Прабхупады была эта миссия, ему нужно было поддерживать всех, кто бы ни приходили, не соприкасались с ним, и давать им эту связь, связывающую с сознанием Кришны. If I would have had to wait longer than 6 months, I probably would have left and never come back. Скорее всего, если бы мне нужно было бы ждать больше, чем 6 месяцев, я бы, наверное, ушел бы и никогда не вернулся. Because there were never any other examples or associations that I could have followed long enough to be able to see what it meant to become initiated. Потому что не было никаких других примеров и в общении, в том числе, чтобы увидеть на примере, то есть что значит получить инициацию. Prabhupada knew exactly what he was doing by taking us in, just like he was giving initiation for sannyas to young boys who did not have complete control of their mind and their senses. Прабхупада полностью понимал, что он делал, когда он принимал нас, точно так же, как он и осознавал, когда он давал саньясу молодым парням, у которых не было полного контроля над своим умом. But you see, because he had divine understanding, Но смотрите, потому что у него было божественное понимание, he knew, we use this term in America, it's called crapshoot. Crapshoot means that when you roll the dice, you throw the dice, and you get whatever you can get. это вот как у нас есть термин в Америке, то что вот просто на удачу кинули кости. Prabhupada knew that out of all of the ones that he would initiate, there were only going to be a few who actually followed his instructions perfectly. Прабхупада при этом осознавал то, что из всех тех, кому он дал инициацию, будет всего лишь горстка, которые будут совершенно следовать его наставлениям. And in the business, there's a thing called multi-level marketing. В бизнесе есть термин маркетинг мультиуровневый. That means that your business is dependent on people coming in, and you expect that every one of them should be able to be top sellers.
То есть ваш бизнес основан на том, что вы основываетесь на том, что все люди, которые зайдут и будут участвовать в вашем бизнесе, они будут продавцами высокого уровня. You never know which one, so therefore you give all of them the same knowledge and same information and hope that one of them will become expert in their business. И то есть, когда вы наняли этих работников, вы не знаете, кто из них потом сможет стать экспертом, поэтому вы даете всем им равное знание, равное понимание и надеетесь, что кто-то из них потом станет совершенен. And that's exactly what happened. Now you see, after so much up and down in ISKCON, how everything was chaos. You can't imagine, it was completely chaos. И вот сейчас вы можете видеть, то, что столько взлетов, столько падений, через которые ИСККОН прошел. Был полный хаос какое-то время назад. But those who were pure in heart and sincere and dedicated to serving Srila Prabhupada, they lasted, and now you see the results. Но те, кто были с чистым сердцем, искренне и посвящены Шриле Прабхупаде, они остались, и сейчас вы можете видеть эти результаты. Those who were acting like gurus, but were not serious in their heart, now they are all gone. Но те, кто действовали как гуру, но при этом не были серьезны в сердце, сейчас они ушли. But that service, whatever they did, that's between them and the spiritual master, so we cannot judge. Но то служение, которое они сделали, это между ними и их духовным учителем, поэтому мы не можем судить. Some devotees that I know that did wonderful service, and they also did terrible things, and they fell down. Я знаю то, что некоторые преданные, они сделали чудесное, великолепное служение, но потом также совершили ужасные вещи и потом пали. And I think if looking at some of the, like Radhanath Swami, he requires so many years of dedication. He's just simply trying to weed out those who are not serious. И вот, как, например, если рассмотреть Радханатху с вами, у которого требование, чтобы много лет ожидали перед инициацией, то есть таким образом он пытается как бы просеять тех, кто несерьезны. I'm just happy that Srila Prabhupada gave me the shortcut. Я лишь счастлив и рад, что Шрила Прабхупада дал мне короткую тропинку. It was a challenge, but that was also the test. Конечно, это было трудно, но при этом это и был тест. Yes, Krishna is looking to see, are we serious about loving him? Кришна пытается увидеть, серьезно ли мы в том, чтобы любить его. If we are just faking it, you know, have you ever been with somebody in the West? We are also always having boyfriend and girlfriends. Или же мы просто притворяемся, вот как, например, на Западе постоянно у всех есть парни и девушки. And we always say, oh, I love you so much. И вот они постоянно друг другу говорят, я люблю тебя так сильно. But we really meant that I lust for you. Но что мы на самом деле подразумеваем? Я вожделею тебя. And then we even get married. И затем мы даже женимся. And then 6 months later we get a divorce. И затем 6 месяцев спустя развод. Because it wasn't true love. Потому что это не была истинная любовь. So that's almost exactly the same way when people have to take initiation, they have to prove real love. И таким же образом с инициацией людям нужно доказать то, что истинная любовь. Did that answer your question, Mataji? Это ответило на ваш вопрос, Матаджи? Спасибо. Частично. Как выражали почтение друг другу? И вот для нас как? Ну вот Кришна, например, в стихе показывает, а как вот среди нас, как нам? Partially, and then the second part would be how to do it here amongst each other and how to offer respect. How to do the what? To offer respect here nowadays amongst each other. What chatter? Amongst each other. Each other. Offering respects and the seniority level determination. Who is who? We should offer respects to everyone, Мы должны выражать почтение всем, no matter what. неважно кто, что. And we should not expect any. И мы не должны ожидать. That's part of the problem. Это часть проблемы. I'm expecting, even as now, I do this because I recognize that there are some things that as a Prabhupada disciple that younger devotees need to see, to be able to do, because they feel that there's a connection between me and Srila Prabhupada.
Ну вот, будучи учеником Прабхупады, я заметил то, что молодые преданные замечают то, что есть какие-то вещи, которые нужно делать, потому что вот у него есть связь с Прабхупадой. But I know that if they come and they offer me any respects or try to touch my feet, it's not for me, it's for Srila Prabhupada. И я знаю при этом, если преданные подходят и пытаются выразить мне почтение, прикоснуться к моим стопам, то это я понимаю, что это не для меня, это к Прабхупаде. But you have to remember that not everyone is a pure devotee. Но вы должны при этом помнить, то, что не все чистые преданные. And because they're still functioning on the level of false ego, И потому что они по-прежнему действуют на уровне ложного эго, they expect you to respect them. они ожидают, что вы будете уважать их, And they are still thinking that they're a big man, и они по-прежнему думают, что они большие люди, pure devotee. чистые преданные. But they're actually nothing. На самом деле они ничто, They're just pretending. они лишь притворяются. And you have to be able to tell the difference between sincere devotees and pretenders. И вы должны быть способны различать между искренними преданными и притворяющимися. So you, again, have to be aware of who you are, И опять же вам нужно осознавать, кто вы есть, what is your relationship with Krishna. каковы ваши отношения с Кришной. Here's the other part. This is very important. И вот еще одна часть, которая важна. I had this realization some years ago. I looked in the mirror and I actually realized that that was Krishna talking back to me. Сколько-то лет назад у меня была реализация, когда я посмотрел в зеркало и осознал, то, что на самом деле это Кришна общается со мной. When Krishna created all of us, he created me. I'm saying he created me. He took a little piece of his own personality. Now remember, that personality is unlimited. Итак, когда Кришна сотворил всех нас, сотворил меня, Он взял частичку своей личности. И помните то, что Его личность, она безгранична. Now this is my Jadavacharya part. И вот моя частичка Джадхвачарьи. And I'm giving this living entity all of these qualities И я даю этому живому существу все качества and abilities, и способности. and I'm only going to make one like him. И я вот сделаю лишь одного такого. That's not my false ego. Это не мое ложное эго. That's realizing that Krishna is actually part of me and I am part of him. Это на самом деле осознание, то, что Кришна, Он часть меня, а я часть Его. Once I understood that, then it made a lot of difference in how I was able to even perceive my own self. И когда я осознал это, то это создало огромную разницу в том, как я даже мог воспринимать самого себя. That's when I had to understand how to love my own self. В этот момент у меня пришло понимание, как любить самого себя. Because I'm loving Krishna simultaneously because I am not different from what he made me to be. Потому что в этот момент мы также любим Кришну одновременно, потому что Он не отличен от того, как Он сотворил меня. And that's what we mean by self-realization. Вот мы что подразумеваем под самоосознанием. So people who are still expecting respect for some reason, Поэтому те, кто по-прежнему ожидает какого-то уважения почему-то, they are not self-realized. они не самореализованы. You can pretend to be respectful, but just avoid them Можете притворяться быть уважительными к ним, но избегайте их, because they are simply still controlled by the false ego. потому что они по-прежнему находятся под контролем ложного эго. Does that answer the question? Это ответил на ваш вопрос? All right. Any of you, when you see me, if you have any questions whatsoever and want to talk, please make the arrangements. I'll be more than happy to spend time with you. Любой из вас, когда вы меня видите, если у вас есть какие-то вопросы, хотите о чем-то поговорить, пожалуйста, не постесняйтесь, подойдите, я буду рад с вами пообщаться. So I thank you very much for tolerating me. Oh, we have one more Спасибо, что question. потерпели We have меня. Еще один вопрос. One more question. Prabhuji. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы отметили, что у каждого из нас есть потенция совершать великие дела, но в целом же люди все очень разные, и действительно ли те, кто больше на какие-то, заточен на какие-то мелкие вещи, сможет вместе с Шрилой Прабхупадой браться за большие проекты?
например? Или это не так работает? You have mentioned that all of us have the potency to create large, wonderful things, but then is it actually for all of us? Because some of us maybe will just be doing something small. Well, let me put this in perspective. Давайте посмотрим с точки зрения. Prabhupada once explained that compared to the stars, the moon is insignificant. Прабхупада однажды объяснял то, что по сравнению со звездами Луна незначима. But the quality of the moon is that it is able to spread so much light. Но качество Луны таково, то, что она способна распространить столько света. So even though the stars are greater, the quality of the moon for us directly is better. Хотя звезды, они и больше, качество Луны именно для нас, они лучше. So Krishna is looking for the quality of your service, Таким образом, Кришна, он ищет, смотрит качество вашего служения, not the quantity. не количество. That's the difference. Вот в чем разница. You perform certain activities purely in Krishna consciousness. The objective is to satisfy Krishna. Вы совершаете определенные действия в сознании Кришны, и цель в том, чтобы удовлетворить Кришну. Some of you will be like Maharaj and do great, wonderful things. Некоторые из вас будут как Махарадж и совершат большие, великие, чудесные вещи. But some of you will do very simple things, but you will actually do it with more pure love and devotion. Но кто-то из вас будет делать простые вещи, но вы можете это делать с большой любовью и преданностью. At the end of your life, Krishna is going to judge you by the quality of your service, В конце вашей жизни Кришна будет судить вас за качество вашего служения, not the quantity. не количество. That's the difference. So you focus on the quality of your devotion. Вот в чем разница. Поэтому сосредоточьтесь на качестве вашей преданности. And at the end, then everything will be between you, your spiritual master, and Krishna. That's all you have to worry about. И в конце все будет лишь между вами, вашим духовным учителем и Кришной. Вот что должно вас заботить. Nobody said you have to build another Mayapur. Никто не говорит, что нужно построить вам еще один Маяпур. Although some of you have the ability, and you can, but it's up to you. Хотя некоторые из вас имеют эту способность, и вы можете, но это зависит от вас. And what will happen is that at the end, Krishna will say, you know, I had about 10,000 people that I had been lining up, waiting for you to be able to save them. И в конце Кришна может вам сказать, знаешь, у меня было 10 тысяч человек, которые в очереди ждали, чтобы ты их спас. And you didn't hardly distribute any books. А ты даже ни одной книжки, в принципе, не распространил. You hardly ever went on Sankirtan. Вообще редко выходил на Санкиртану. And every now and then you did go see the deities, but you missed a lot. Но да, иногда, конечно, ходил, чтобы увидеть, повидаться с божествами, но, как правило, все это пропускал. But because you did one small bit of service real good one time, Но так как ты однажды совершил хорошее, поистине хорошее служение, we're going to let you in. Come on. позволим тебе, заходи. See, Krishna is, you have to remember, Krishna is a person. Krishna is just like we are. You remember the quality of the humans, of ourself. This is Krishna. Every one of you. I'm looking now, as what does it say in the Bhagavad Gita? That the super soul is within each and every one's heart. Krishna is within each and every one of us. Должны помнить то, что Кришна, он тоже личность. И вот если мы смотрим здесь на друг друга, то сверхдуша пребывает в каждом. Кришна, он частичка всех нас. And when you see Krishna in you, И когда вы видите Кришну в себе, then you'll know exactly what your role is, what your responsibility is. в тот момент вы осознаете и точно знаете, какова ваша цель, какая ваша ответственность. It's just like me, Srila Prabhupada, normally Srila Prabhupada gave spiritual names that started with the first name. My name is Mark.
Обычно, как Шрила Прабхупада давал духовные имена, которые начинались на ту же букву, что и мирское имя. И у меня имя Марк. But he called me Jadavacharya. Но он назвал меня Ядавачарья. And Acharya means one who is a teacher. Ачарья означает тот, кто учитель. I didn't realize until many years later that I am a teacher. И лишь много-много лет спустя я смог осознать то, что я учитель. I could be running around butt naked in the jungle, I'd still be a teacher. Даже если бы я голышом бегал по джунглям, я все равно был бы учителем. Because it's my character. Потому что таков мой характер. That's what Krishna made me to be. Вот каким меня сделал Кришна, чтобы я был. That's the soul that Krishna is part of. He is part of what I am. Этой души часть Кришны, он часть меня. That's who each of you are. И вот такие вы все тоже. That personality, even though you may be taking birth after birth after birth in different bodies, you're still that same individual entity. Эта личность, несмотря на то, что вы принимаете рождение за рождением, вы все равно та же личность, существо. So that's really technically what we are. И вот на самом деле, кто мы есть. We are all little Krishna's parts and parcels. Мы все частички Кришны. Thank you. Спасибо. Hare Krishna. Anybody else? Еще кто-то? Yes? I'll get to you. Yes, Prabhu. Харе Кришна, спасибо вам огромное за класс. Могли бы, может быть, поделиться, как воспевание святых имен помогает вам или помогало в преодолении вот этого самоограничения, ложного эго? Можете погромче? Как воспевание святого имени помогало Прабху и помогает в преодолении вот этого самоограничения? Could you please share how the chanting of the holy name helped you or helps you to go over this self-restriction? As it is stated, it purifies. It's gradually overcoming the false ego. Remember. Как говорится, это очищает, постепенно очищает от ложного эго. Помните это? It's if you think of the false ego as we are coming into the material world, it's like a cover that is being put over top of the pure soul. You take the pure soul and then you put this covering around it. То есть, когда мы приходим в материальный мир, то ложное эго, это вот можно рассмотреть как какое-то покрытие, которое идет поверх чистой души. Then you take all of these other layers that are from the different parts of the mind, the intelligence, the senses, and then you add on the three modes of material nature. You pack all of that. So you're packing all of these different layers over top of the soul. И затем вы берете эти различные слои: ум, разум, гуны материальной природы. И то есть все это упаковано поверх души многослойно. But the soul that is deep down inside has the ability to be able to hear and be able to receive the transcendental sound vibration. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even though our senses are covered and our mind is covered, our intelligence is covered, and even the soul is covered by the false ego, all of that, this is when Prabhupada explains that it pierces through. It pierces through all of those layers and it affects the consciousness. И несмотря на все это, у души есть способность услышать звуковую вибрацию, несмотря на все эти покрытия ложного эго, гун материальной природы и так далее. Прабхупада говорит то, что это все, святое имя пронизывает все это и может дойти до души. Think of it like this. It says that, but at the time the conditioned souls are resting in the condition called susupti, which is exactly deep sleep without dream or anesthetized state. И как здесь вот Прабхупада говорил, то, что в это время живые существа, они пребывают в состоянии, которое известно как сусупти, что подобно глубокому сну или когда личность находится под анестезией.
Just think of it as being in a coffin, buried in the ground, Вот это как будто вот вы в гробу, который закопан, but you're still alive. но вы по-прежнему живы, And you can still hear. по-прежнему можете слышать. And the sound vibration can eliminate all of these other layers. И эта звуковая вибрация может убрать все эти остальные слои. And then gradually, because again, you have the ability to be able to create and destroy planets like Lord Brahma. И затем постепенно, потому что не забывайте, у вас есть эта способность создавать и разрушать планеты, как у Господа Брахмы. Then by Krishna's mercy, you're able to by Krishna's mercy, you're able to overcome all of these layers that are covering your consciousness. И затем, по милости Кришны, вы способны преодолеть через все эти слои, которые покрывают ваше сознание. Does that make sense? Это понятно? That's all it takes. It's no, there's not, I mean, it is magic. It is magic. Да, вот все, что и требуется. Это чудеса, это чудеса. And it's happening to you right now, even as we speak. И это происходит с вами сейчас, вот как мы говорим. Because you're waking up and you're not allowing yourself to remain controlled by the three modes of material nature. Потому что вы pробуждаетесь, и вы не позволяете себе находиться под влиянием трех гун материальной природы. That's why it's necessary to at least reach to the mode of goodness so that you can learn then to become transcendental. Вот почему важно вначале достигнуть гуны благости, чтобы оттуда научиться, как стать трансцендентным. That's what the life that you're leading now is coming to. You're getting to the point of least acting in the mode of goodness. Вот к чему подводит вас жизнь, которую вы сейчас ведете, то, что вы будете действовать, по крайней мере, на платформе благости. Then you can become transcendental. И затем вы сможете стать трансцендентными. Because all of those layers are being taken off a little bit at a time. Потому что помаленьку все эти слои, они снимаются все больше и больше. Does that answer your question? Это ответило на ваш вопрос? Does that help? Помогает? We can have further discussion on this at another time as well. В другое время мы сможем это с вами побольше обсудить. Because what you're asking is actually very, very deep, but those are the questions that we have to ask. How am I being affected by this material energy? Потому что то, что вы спрашиваете, на самом деле это глубокий вопрос, но это именно те вопросы, которые мы должны задавать, чтобы понимать, как мы попадаем под влияние материальной энергии. Prabhuji? Yes. Thank you. По-русски сказать. Thank you very much for the class, and sorry that I was late, so I missed maybe something. And your answers was also so deep, and I realized that my question could be like my questions are quite external. So maybe I ask most innocent one, who is Джадхвачарья? Who is the what? Джадхвачарья, which name you... Oh, it's the contemporary of Srila Rupa Goswami. That's the name. Jadavacharya is a contemporary. He was related and associated with Srila Rupa Goswami. Хотел бы задать вопрос, кто же такой Джадхвачарья? Он современник Рупы Госвами. Yes, but I have no connection. У меня с ним связи нет. But you have to also remember the question that Mataji was asking. Bhaktisiddhanta Prabhupada said that Bhaktisiddhanta Prabhupada sent us to help Prabhupada. Как это можно связать к тому вопросу, то, что Прабхупада, он сказал, то, что Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он послал нас помогать ему. Now, I honestly don't know who I was in my last life. Но я вот, честно говоря, не знаю, кем я был в предыдущей жизни. And I honestly don't understand how I was fortunate enough to come into contact with Srila Prabhupada. И я честно не понимаю, как я был настолько удачлив, что я встретился с Шрилой Прабхупадой. Trust me, I have no qualifications, period, to have become a disciple of Srila Prabhupada. Поверьте мне, у меня нету квалификации вообще и точка, чтобы быть учеником Шрилы Прабхупады. But I am accepting what Srila Prabhupada said as fact. Но я принимаю то, что сказал Шрила Прабхупада, как факт.
And in the same way, and this is a good point, I want to end like this. И в то же время, на самом деле, хороший момент, на котором бы я хотел закончить. This whole Krishna consciousness is like a wonderful novel. What is the name of a novel? What is the greatest novel in Russia? What is one of the... Сознание Кришны — это как прекрасный роман, история. Какая будет самая известная книга на русском? What do we know in the West? We know... Назовите какие-то названия на русском, которые известны. Как это будет? Okay, so it's a novel. You know, the great novels that were written, they always have characters in them. They have a beginning and an end, and all of the characters have different roles to play. И вот в этих книгах, которые были написаны, в них всегда есть определенные герои, которые главные участники этой истории. Там есть начало и конец, и эти герои. See, we know Dr. Zhivago. We remember Dr. Zhivago. And in that movie, in that play, there were so many characters that happened over a period of time. Как, например, вспоминает доктор Дживага, там в этом фильме столько много героев, участников этой истории. This is what happened with us. И вот что происходит с нами. First chapter, Srila Prabhupada got onto Yaladuta and he traveled to America. Первая глава. Шрила Прабхупада зашел на Джаладуту и отправился в Америку. He didn't know where he was going. He didn't know what was going to go on. All he knew is that, and during the first chapter, he had heart attacks. И он не знал, куда он поедет, он не знал, что будет. И даже уже вот в первой главе у него были сердечные приступы. And when he landed, he didn't know which way to go. И когда он прибыл, он не знал, в какую сторону пойти. The whole story itself is just chapter 1. И вся эта история — это всего лишь первая глава. Chapter 2, he goes to the park and he starts chanting, and other devotees start coming and listening. Глава 2. Он отправляется в парк, начинает воспевать. Приходят, присоединяются преданные, воспевают, слушают. Then the devotees begin to ask him nice questions, and then they start wearing dhotis, they start wearing tilak, they starting going out on Samkirtan. Затем преданные начинают задавать хорошие вопросы, одевают хоти, ставят тилаку, выходят на санкиртану. And then chapter 3, more devotees come. Prabhupada becomes more famous. Затем глава 3. Еще больше преданных приходит. Прабхупада становится более известным. By 1975, he was at his zenith. В 75-м он уже был в зените. Everything was going wonderful. Все было прекрасно. Chapter 4, then Srila Prabhupada leaves his body. Глава 4. Прабхупада оставляет тело. And then chapter 6, the whole thing starts going downhill. И затем следующие 5 и 6 глава, все это падает, разрушается. Chaos. Полный хаос. Good, bad, ugly. Хорошее, плохое, уродливое. That's exactly what was happening. Все, вот именно это происходило. This is a novel. Это по-настоящему роман. Now, in chapter 6 and chapter 7, his disciples are following and doing wonderful things, just like building this Mayapur. Затем в следующих 6-7 главах его ученики делают прекрасные, чудесные вещи, как, например, здесь строят храм планетарий и так далее. Chapter 7, we all die. We all leave our bodies, and you are what's left. Глава 7. Мы все уходим, оставляем тело, и вы — это то, что осталось. You are the characters now. Сейчас вы герои. You are the ones who are responsible to carry on this Krishna consciousness. Вы те, кто ответственны за то, чтобы продолжать сейчас сознание Кришны. Some of you will fall down and give up. Некоторые из вас падут и оставят все. Some of you will take the charge and you will go out and do wonderful things. А кто-то из вас возьмет правление вожжи и сможете сотворить чудесные вещи. And that's exactly how the novel is happening, even in front of our eyes, even as we speak. И вот как эта история развивается непосредственно перед нашими глазами по мере того, как мы говорим об этом. You just have to decide what part you're going to play. Вы должны просто решить, какую роль вы будете играть. Because whether you like it or not, you're in the novel. Потому что хотите того или нет, вы в этом романе. And then someday you will die, and then the next generation will come. И затем в какой-то момент вы тоже умрете, и затем придет следующее поколение. This is the novel and the story of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Вот этот роман, вот эта история Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So it's all up to you.
Это все от вас зависит. because we can't do it anymore. We've done the best that we could up to this point in time. Now it's up to you. Потому что мы уже больше ничего не можем сделать. Мы сделали все, что могли к этому моменту времени. Все остальное зависит от вас. If I had a young body like yours and I could still have another 30, 40 years to go, no telling what I could do because my consciousness is now at a different level. Если бы у меня было бы молодое тело, такое, как у вас, еще лет 30-40 лет жизни, то я бы знал, какие бы вещи я бы мог совершить, потому что сейчас у меня сознание на другом уровне. But at this point, I'm just happy to be able to get up out of the bed. Но на данный момент для меня уже радость, если я смог встать с кровати. So you decide what role you want to play. Поэтому вы решите, какую роль вы хотите сыграть. And that's it. И все. all. Yes. Okay. Any other questions? Еще какие-то вопросы? All right. Thank you very much. Спасибо большое. I love you all. Люблю вас всех. Jai Hare Krishna. Его милость Джадхвачарья Прабху ки! Thank you. Thank you very much.